Hello guys, welcome back. In the last class we talked about interface and how to define interface, declare interface, use interface. In this class we want to answer the question of why we use interface and work on a real life example of interface. First I answer question why we use interface. It is used to achieve total abstraction. If we want to achieve 100% abstraction, we use the interface. And also Java doesn't support multiple inheritance. When we want to achieve the multiple inheritance in Java, we use the interface also. And interface is also used to achieve loose complement. When we want to achieve loose complement, we use the interface. Interface are used to implement abstraction, so the question arises we use interface when we have abstract classes. We know that we use the interface part to achieve the abstraction, but in this answer we have another questions. If we can achieve the abstraction by interface, why we use the abstract classes? That reason abstract classes contains non-final variables, whereas variables in the interface are final, public and static. That is the another answer for the second question. ولې موږ تاسې انټرفیس استعمالوو؟ د دې خاطر چې موږ تاسې 100% abstraction په لاس راوړو، نو موږ تاسې کولی شو چې د انټرفیس استفاده وکړو. جاوا ملټیپل انهریټنس امپلیمنټیشن نه لري، نو د ملټیپل انهریټنس د ترلاسه کولو لپاره موږ له انټرفیس څخه استفاده کوو. او همدارنګه کله چې موږ وایو نو بیا ولې موږ abstract کلاسونه استفاده کوو؟ د دې په خاطر چې په abstract کلاسو کې موږ تاسې فاینل وریبلونه نه لرو، نو د فاینل وریبلو لپاره موږ تاسې بیا abstract انټرفیس استفاده کوو چې فاینل وریبلز هم ولرو. اوس به دلته موږ تاسې د انټرفیس په یو ریل لایف اگزامپل یا مثال باندې کار وکړو. د ریل لایف اگزامپل یا مثال سیناریو داسې دی چې موږ تاسې کولی شو چې داسې یو که موږ تاسې وګورو بایسکل دی، موټر دی او موټرسایکل دی، دا ټول یو ډول فنکشنالیټیز لري، یعنې دوی کامن فنکشنالیټیز چې موږ یادوو، یعنې یو شان فنکشنالیټیز چې دوی لري، لکه سپیډ سو، ګیر سو او بریک سو. دا هم بایسکل لري، هم موټرسایکل لري او هم موټر لري. نو دا د دوی ترمنځ هغه شریک فنکشنالیټیز دي، دغو خصوصیات دي. نو موږ کولی شو چې د دغو مشترکو خصوصیاتو څخه یو انټرفیس رامنځته کړو او بیا دا هر یو یا هر مشین چې دی دا خپل ځان ته دا خپل خصوصیات په خپل طریقه سره امپلیمنټ کړي. The real world example, let's consider the example of vehicle like a bicycle, car and bike. They have common functionalities, so we make an interface and put all these common functionalities and let's bicycle, bike, car and etc. implements all these functionalities in their own class in their own way. Let's work on this real life example. First of all, I want to implement the interface. Interface name is vehicle. The vehicle is our common interface. Vehicles all are the abstract method in the interface. White change here. Another white of speed of is the other functionalities of this, and the third functionalities of white change gear, aid of apply brakes. These three methods the common methods of bike, bicycle and car. The motor, bicycle and motorcycle دغه درې میتودونه چې دي دا د دوی ترمنځ شریک دي چې هر یو ګیر لري، سپیډ لري او بریک لري. نو موږ خو تاسې غواړو چې امپلیمنټ کړو وایکل. لومړی به موږ تاسې د کلاس جوړ کړو، د کلاس د بایسکل په نامه سره کلاس بایسکل implements These bicycle implements the vehicles methods and its own way. د بایسکل کلاس چې دی د خپل طریقه سره دغه د انټرفیس میتودونه چې دی دا امپلیمنټ کوي. نو موږ تاسې بایسکل چې دی هغه سپیډ او
gear the خپل هغه variable دی bicycle change first of all we use the change method public void change gear the bicycle hue a method change gear and the bicycle hue also implement the method to difference state brakes and decrement speed minus decrement. I have another method in this public void speed up increment or increase. Another method we have print public void print چرا راسو دلته که وګورو انټرفیس دی د وایکل په نامه هغه درې ابستراکټ میتودونه لري چینج ګر انټیجر ا یو پارامتر لري سپیډ اف انټیجر ا بل پارامتر لري او اپلای بریکس دا هم یو پارامتر لري بایسکل کلاس دا درې سره میتودونه امپلیمنٹ کړي دي او بایسکل کلاس په خپل ځان کې انټیجر سپیډ او انټیجر ګیر لري چې دا د وایکل کم امپلیمنٹ انټرفیس چې دی هغه امپلیمنٹ کوي چینج ګیر دلته ګیر نیو ګیر اخلي او چینج سپیډ اپلای بریکس کله چې بریک اپلای کوي سپیډ کمیږي او کله چې بریکس سپیډ اپ کوي نو سپیډ زیاتیږي دا یو بل دغه سټیټس اړه دی چې دا موږ ته دغه سټیټس پرنټ کوي this is the abstract methods the bicycle class implements the vehicle interface the bicycle class implements these all abstract methods now I create another class for bike also implements vehicle interface bikes also have integer speed and bike also have integer gear first method that the bike implements of vehicle is change gear minus is equal to decrements that means speed is equal to speed minus decrements the last method is the public void print the bikes class also implements the vehicle methods but
but the byte class implement these vehicle abstract method its own way. Change give, speed up, apply bricks, and print status. Now I want to create the objects of these two classes. Bicycle, new bicycle, bice dot change gear, speed up, apply, I call the bice dot print state function. After that I create the another object of byte class. Change gear 3 byte dot speed up 60 and byte light breaks 20. When I run this program, bicycle present state speed 18 and gear 2, because we minus 2 here, we apply bricks and the speed is decreased, and the bike present state 40 gear 3, because we apply brick and the speed of decrease. That is the interface and implements of abstract method.